Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respectable members څنګه تاسو پته ده چې موږ د کلاس 4 ساينس شروع کړو. آی کې الریډي 15 لیکچر موږ کړی دي. نن لیکچر چې کوم د موږ شپږم نمبر لیکچر دی. راځو خپل ټاپک طرف ته MCQs دي. د PST ټیسټ لپاره موږ پریپریشن شروع کړو. نمبر 1 MCQs موږ سره چې minimum temperature in Pakistan was په پاکستان کې چې کوم د ټول نه minimum temperature دی کم temperature دی هغه موږ سره -18 دی. minimum temperature in Pakistan was څومره دی موږ سره -18 اچھا سیکنډ نمبر MCQ دی موږ سره temperature change in environment چې کله موږ سره په ماحول کې کوم ټمپریچر کې چینج راځي هغه ته موږ سوې ته موږ ویدر وایو. څه وایو؟ ویدر. temperature change in environment is called ته موږ سوې ویدر ته وایو. تھرڈ نمبر MCQ دی موږ سره climate a polar zone is د polar zone چې کوم climate دی هغه موږ سره coldest وي. څه به وي؟ cool به وي. ټیک شولو. coldest اچھا 4 نمبر MCQ دی موږ سره climate of tropical zone is چې کوم ځایونه موږ سره ګرم دي د هغې کلایمیټ چې کوم دی موږ سره څه وي؟ هاټ وي. ګرم. هاټ. 5 نمبر MCQ دی موږ سره equator line which divide earth into two parts. equator line چې کوم دی موږ سره ځمکه چې کوم دی په 2 parts کې equally divide کوي. 2 parts. Two parts. 6 number MCQ دی موږ سره چې maximum temperature in Pakistan was maximum temperature په پاکستان کې چې موږ سره څومره دی هغه موږ سره 53 سینټیګریډ دی. 53 سینټیګریډ. 53 minimum موږ سره څومره دی 18 دی او maximum چې موږ سره 53 سینټیګریډ دی. 53. اچھا 7 نمبر MCQ دی موږ سره rainy day in Pakistan is پاکستان کې چې کوم موږ سره رینی ډے را ریکارډ شوی هغه موږ سره 23 جولای 2001 دی. موږ سره 23 جولای 2001 موږ سره رینی ډے ریکارډ شوی دا په پاکستان کې. 8 نمبر MCQ دی موږ سره maximum temperature in Africa was افریقا چې کوم موږ سره maximum temperature دی هغه موږ سره 58 سینټیګریډ دی. څومره ده؟ 58 سینټیګریډ. 58 سینټیګریډ دی موږ سره. 9 نمبر MCQ دی موږ سره sun is medium size of star. sun بل MCQ هم ځان سره راځي چې sun ته موږ star هم وایو. ها sun is also called star. why? because that give its own light. د خپل رڼا په خپل ورکی په دې وجه موږ وایو sun ته وایو یا star ته وایو موږ. sun is a medium size of star. टेन नंबर MCQ دی موږ سره center of solar system is د solar system چې کوم center دی هغه ته موږ سره sun دی. 11 نمبر MCQ دی موږ سره closest star to earth is د ټول نه نږدې چې کوم دی earth ته کوم star دی هغه موږ سره sun دی. موږ سره sun is the closest star of یا to earth. earth ته د ټول نه نږدې ځمکې ته د ټول نه نږدې star چې کوم دی موږ سره sun دی. 12 نمبر MCQ دی موږ سره 12 نمبر circular path of a planet around the sun is called orbit. ته موږ وایو چې کوم سرکولر پات دی موږ سره د پلانټ نه اله د پلانټ نه ګرد چاپیره ته موږ وایو آربټ. ته موږ وایو آربټ. اچھا میمل ګیو برت. څومره موږ سره میمل دي ممالیه ځناور دی هغه بخصه کې هغه بچی راوړي. میمل ګیو برت. اچھا 14 نمبر MCQ دی موږ سره 14 نمبر animal have backbone are called vertebrate. هغه animal چې کې backbone موجود دی ته موږ سوی ته موږ vertebrate animal وایو. vertebrate animal. vertebrate. animals without backbone are called
انورټیبریټ هغه انیمل چې په کوم کې بیک بون نشته موږ سوي انورټیبریټ ته ورټیبریټ انیمل. and the last one symbol used for hydrogen چې کوم موږ سره symbol سي استعمالېږي H is the symbol of hydrogen. Respected students, any question about these MCQs आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ज़रूर पूछ सकते हैं. ठीक है, अल्लाह हाफिज़.